Welcome to our next lesson. In this lesson, I am going to discuss was. How can we use was? මේක අතීතයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. Was අතීතේ. Is සහ am. Am is දෙකේම අතීතේ. පොදු අතීතේ was. අපි වර්තමානයෙන් is කිව්වා. වර්තමානයෙන් am කියනවා. ඒ දෙකම අතීතයෙන් was වෙනවා. Now for example like this. ඊයේ මම හිටියේ නුවර. කොහොමද අපි කියන්නේ? ඊයේ මම නුවර හිටියේ. Yesterday I was in Kandy. Was කියලා શબ્ද කරන්න එපා. was. is කියන්නත් එපා. is. එහෙමනේ. හරි. Yesterday I was in Kandy. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ඊයේ right මගේ යාළුවා හිටියේ නුවර කියලා. එහෙනම් ඒක තමයි yesterday my friend was in Kandy. Yesterday my friend was in Kandy. හරි. අපි ගොත් මෙහෙම ඊයේ නුවන් හිටියේ police station එකේ. අපි තුමු වකරි accident වෙලා හරි කොහොම හරි වෙලා පොලිසියට එක්කන් ගියා. ඊයේ රෑ කියන්නේ කොහොමද අපි? last night. ඊයේ රෑ කියන්නේ last night. ඊයේ රෑ නුවන් හිටියේ police station එකක කොහොමද කියන්නේ? Last night no one was in the police station. මෙතන ඕන කෙනෙකුට at the police station කියන්න පුළුවන්. ඒතර පොඩි අදහසක් එනවා මෙන්න මෙහෙම. ඒවා අපිට 100% තෝරලා බෙල්ල ගන්නව නෙමෙයි. at the police station කිව්වොත් එයා කූඩුවේ ඉඳලා තියෙනවා. right? Then principal was at the office කිව්වොත් එයා ඔෆිස් එකේ ඉඳලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් in the office කිව්වම ඔෆිස් එක ඇතුලේ නෙමෙයි ඔෆිස් එකේ premises එකේ හිටියා. එහෙම අදහසක් එනවා. හරි. නමුත් ඒවා ඉතින් 100% තෝරලා බෙල්ල ගන්න බෑ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. හරි. එතකොට last night no one was in the police station. ඊයේ no one හිටියේ පොලිසියේ. හරි. අපි හිතමු මෙහෙම ඊයේ ලොකු හාමුදුරුවෝ පන්සලේ හිටියා. කොහොමද කියන්නේ අපි? last night the elder monk chief monk ඔය වචන පාවිච්චි කරන්න. monk was in the temple. Last night the elder monk was in the temple. It's okay. හරි. අද උදේ කිව්වොත් අපි this morning කියනවා. this morning today morning කියන්න පුළුවන්. වඩා හොඳයි this morning. Mr. Pereira ගෙදර හිටියා. This morning Mr. Pereira was at home. කොහොමද කියන්නේ අද උදේ Mr. Pereira ගෙදර හිටියා කියලා? This morning Mr. Pereira was at home. නේ? අපි හරියට මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ home කියලා. නමුත් ඒක 100% pronunciation ලංකාවේ අපිට ගන්න අමාරුයි. අපිට පුළුවන් විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පස්සේ pronunciation හදමු. ඒක මෙන්න මෙහෙම මේකට කියනවා ඩිප්ටෝන් එකක් කියලා. මේ ඩිප්ටෝන් එක ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ. home කියලා එනවා එතන. හරි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු. නමුත් අර පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. මුලදීම pronunciation හදාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි pronunciations. නමුත් ඒක එක්ක මේක යන්න ගියොත් දෙකෙන් කප්පොත් කරන්නේ නැහැ. හරි. බය නැතුව පුළුවන් විදිහට කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසි අපේ භාෂාව නෙමෙයි. හරි. හුඟක් අපේ රටේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හුඟක් අය hina වෙනවා. අපේ ඉස්ටෝන් ලවණත් කියන්නේ මේ අනිත් අය hina වෙන්න කතා කරන්න බෑ. එහෙම ගන්න නැහැ. අනිත් අය hina වුණා. ඒක අපිට මොකද? අපි කතා කරමු. right. අපි හිතමු මේ මයි යද්දි කියලා කියනවද කියන්නේ? දැන් අහයි ඒ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. නෑ මේ අමතර කැල්ල. when I went to my yaddi English teacher was in the classroom. Right? When I went, English teacher was in the classroom. My English teacher, Panti Kamre Hitia. When I
went. English teacher was in the classroom. හරි. අපි හිතමු ඔයා එද්දි when you came මම හිටියේ bathroom එකේ. I එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I was in the bathroom. හරි. I was in the bathroom. මෙතනදී මේක අමතර කැලලක් වාක්‍යෙටනේ අපි යමු මොනවද කියලා පස්සේ කතා කරමු. When you came ඔයා එද්දි I was in the bathroom. When I went මම යද්දි English teacher was in the classroom. නමුත් අපිට දැන් මෙතන අවශ්‍ය වෙන කැලල මේක. English teacher was in the classroom. මෙතන I was in the bathroom. හරි. එහෙනම් කියන්නේ මෙතන ෆෝන් එක රින් වෙද්දි මම කිචන් එකේ හිටියේ. ෆෝන් එක රින් වෙද්දි when the phone rang අතීතෙන් එක when the phone rang මම හිටියේ කිචන් එකේ. How to say? I was in the kitchen. I was in the kitchen. When the phone rang, phone. When the phone rang, I was in the kitchen. Phone එක rang ring වෙනකොට මම හිටියේ kitchen එකේ. පහුගිය දවස් කීපෙ මම කොළඹ හිටියේ. කවුරු කියන පහුගිය දවස් කීපෙ මම කොළඹ හිටියේ. Last few days I was in Colombo. Last few days I was in Colombo. පහුගිය දවස් කීපෙ මම කොළඹ හිටියේ. Last few days. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ පහුගිය දවස් කීපෙ මගේ සහෝදරයා හිටියේ නුවර කියලා. පහුගිය දවස් කීපෙ මගේ සහෝදරයා නුවර හිටියා. කොහොමද කියන්නේ? Last few days my brother was in Kandy නේ. Brother was in Kandy. හරි. right. මම නිදාගෙන හිටියේ කියලා කියනවා කවුරු එන්නේ? මම නිදාගෙන හිටියේ. I was in bed. මම නිදාගෙන හිටියේ. හරි. ඒ වගේම අතීත කාලේදී අපිට තාමනේ මේ පුද්ගලයා දැන් හිටපු තැන ගැනනේ අපි කිව්වේ. හිටපු ස්වභාවය කියන්නත් පුළුවන්. ඉස්සර මං හරිම දුප්පත්. කොහොමද කියන්නේ? ඉස්සර I was very sleepy. ඉස්සර මං හරිම දුප්පත්. Early I was very sleepy. හරි. ඒ කාලේ in those days she was very beautiful. පරණ කතාවක් කියනවා. ඒ කාලේ අය හරි ලස්සනයි. මතක් කරනවා. In those days she was very beautiful නේ. අපි තුමු ඉස්කෝලේ යන කාලේ හරි කුමාර් හරිම දක්ෂයි. අපි තුමු in school days කියන්න පුළුවන්. In school days school time කියන්න පුළුවන්. කුමාර් was very clever. In school time Kumar was very clever. School යන කාලේ හරිම කුමාර් හරිම දක්ෂයි. කුමාර් නේ ඕන නමක් අපිට දාලා කියන්න පුළුවන් noun එක නේද? හරි. ඒ කාලේ කියලා අපිට at that time කියන්න පුළුවන්. At that time හරි she was in our village. එයා හිටියේ කාලේ අපේ ගමේ. At that time she was in our village. ඒ කාලේ ඇය හිටියේ අපේ ගමේ. හරි. මේ වගේ අපිට නේද? දැන් අපි හිතමු ඇය මා එක්ක තරහ වෙලා හිටියා. කොහොමද අපි කියන්නේ? ඇය මා එක්ක තරහ වෙලා හිටියා. She was angry with me. එහෙනම් කිව්ව මගේ යාළුවා මා එක්ක තරහ වෙලා හිටියා කියලා. My friend was angry with me. නේ? මගේ අසල්වැසියා මා එක්ක තරහ වෙලා හිටියා. My neighbor was angry with me. නේ? මං හරි මහන්සියෙන් හිටියේ. කොහොමද කියන්නේ? මං හරි මහන්සියෙන් හිටියේ. I was very tired. මං හරි මහන්සියෙන් හිටියේ. I was very tired. හරි.
පහුගිය දවස් කීපෙ මං අසනීප වෙලා හිටියා කියන්නේ. පහුගිය දවස් කීපෙ මං අසනීප වෙලා හිටියා. Last few days I was sick. Last few days I was sick නේ. පහුගිය දවස් කීපෙ මං අසනීප වෙලා හිටියා. ඒතර අපිට කියන්නත් පුළුවන්. ඊයේ මං නිවාඩු. කොහොමද කියන්නේ ඊයේ මං නිවාඩු කියලා? Yesterday I was on leave. ඊයේ මං නිවාඩු. Yesterday I was on leave. ඊයේ මං නිවාඩු. හරි. ඊයේ රෑ මං duty. Last night I was on duty. Last night I was on duty. ඊයේ රෑ මං වැඩ කරමින් හිටියේ නේද? අපි හිතමු අද ඊයේ මුළු දවසම මං හරිම කාර්යබහුලයි. ඊයේ මුළු දවසම අපි මෙහෙමයි කියන්නේ. ඊයේ මුළු දවසම මං හරිම කාර්යබහුලයි. Yesterday all day I was very busy. එහෙනම් so busy කියන්නත් පුළුවන්. I was very busy. I was so busy නේ. Yesterday all day I was very busy නේද? මේ ආකාරයට අපි was පාවිච්චි කරනවා. හරි. එතකොට මේක නැතාර්ථයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙම නේ. මං ගෙදර හිටියේ නෑ. ඊයේ මං ගෙදර හිටියේ නෑ. කොහොමද කියන්නේ? Yesterday I was not at home. Yesterday I was not at home. හරි. ඊයේ මම ගෙදර හිටියේ නෑ. හරි. ඇයි මායක තරහ වෙලා හිටියේ නෑ? She was not angry with me. She was not angry with me. ඇයි මායක තරහ වෙලා හිටියේ නැහැ. හරි. අද වගේ නෙමෙයි කිව්වොත් unlike earlier. අද වගේ නෙමෙයි. sorry unlike today අද වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර මේ අය පොහොසත් නැහැ. අද වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර අය පොහොසත් නැහැ. අද වගේ නෙමෙයි. unlike today earlier she was not rich. Earlier she was not rich. හරි. අපි තුමේ දැන් ඔයා කෝල් කරද්දී මං ගෙදර හිටියේ නෑ. එතන අපි කියන ඔයා කෝල් කරද්දී when you called මං ගෙදර හිටියේ නෑ. I was not at home. හරි. ඒ වෙලාවේ ඉංග්‍රීසි ටීචර් ක්ලාස් එකේ හිටියේ නෑ. ඒ වෙලාවේ ඉංග්‍රීසි ටීචර් ක්ලාස් එකේ හිටියේ නෑ. how to say at that moment English teacher was not in the class. නේ. පහුගිය දවස්වල last days ඇයි අසනීපෙන් හිටියේ නෑ. She was not sick. Last days she was not sick. පහුගිය දවස්වල අසනීපෙන් හිටියේ නෑ. හරි. හරි. එතකොට දැන් මෙහෙම කිව්වොත් ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් interrogative form නේ. ප්‍රශ්න අහනවා. interrogative form. හරි. දැන් මෙහෙම. අද උදේ හිටියද ඔෆිස් එකේ? ඇය ඔෆිස් එකේ හිටියද අද උදේ? අපි කියන්න බලන්න කොහමද? Was she in the office today? And this morning. Office today morning and this morning. වඩා හොඳයි මේ this morning කියන එක. හරි? This morning. Was she in the office this morning? අද උදේ ඔෆිස් එකේ හිටියද? හරි. ඊළඟට was she right in the hospital? Was she in the hospital last week?
Was she in the hospital last week? ගිය සතියේ hospital එකේදී හිටියේ. hospital එකේ හිටියද ගිය සතියේ නේ? හරි. Was he angry with you? Was he angry with you? What is the meaning? ඔහු ඔබ එක්ක තරහ වෙලා කියලා නේ. Was he angry with you? හරි. Was he busy yesterday? Was he busy yesterday? ඊයේ ඔහු කාර්යබහුලව හිටියද? හරි. Was he on the train? ඔහු කෝච්චියේ හිටියද? Was he on the train? ඒ වගේ අපිට යොදන්න පුළුවන්. හරි. දැන් was සම්බන්ධයෙන් මම හිතනවා ඔබට යම් අවබෝධයක් හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා. නමුත් මේවා නැවත නැවත ඔබ තනියම මේ එක්සැම්පල් විතර නෙමෙයි තව හදලා පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕන. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ පාඩම කතා කරමු.